atwega ayina mu lupapula lwa gavumenti olufuluma buli ku makya olwa New Vision. Kale webalino bakago kali ku Baba TV program ganga mkenchi ya lero lupapula lwa The New Vision luzitowera ira loti chiro namba okulubeda kubanga mulimu ebintu kamala mubana ife banja bendeiza government ya NRM oluna ko lungi ayinga ku mukugwa yo ku lupapula lwa The New Vision bakenti over 900 schools operating illegally amasomero luwenda lulamba gali mumbeni bwa amateeka ngaza license government tegadenga gali kukola biri ku lupapula luno lwa New Vision ko gusoka somotegere bichi batakoze masomero kyago nabona gali muno otatwala mwana wo nga biye era bogeire ku mukoguno gwokubiri ndi speaker wa parliament oba deputy Thomas Bangirana Tayebwa yalangira olunaku lw'eido akakiiko kajja okunoonyereza ku mivuyo egiri mu NSSF mu kitabu ky'abakozi akakiiko ako kali ku mwine mpaka kaba kwa banupu kaba kwa DP kaba kwa kazempi Charles Bakabulindi. We hope that a good job will be done to protect the savers' money at the NSS. But meanwhile, Patrick Ayota, the acting managing director of the NSSF, has assured everyone that your savings are safer than they were many years ago. Kali, balaze bet kamya wano aigigi prosecute entebe airport staff, ayo basabe sente bet kamya bastukire mirimu gya aigigi nga mingi. NSSF nawe entebe airport nebindi bityo. Kali, ADF agents sell houses to fund their operations. Been popular at the New Vision. So maybe Patrick Ayota or some ku akulira Makere University wali kati abana bongero kendera mu university abana bana kubongero ku kendera population going down. Where is the problem? Bidakusoma ku bintu bya omukulu Barnabas Nawangwe akula university. Abantu abasinga obungi olupapula New Vision bidro bubaka obulungi eino a booklet, a whole booklet eyendeza national resistance movement onako olulungi ni president Yoweri Kaguta Museveni figures doli kubona transformation beyond 2023 ebintu ebyoli kubona New Vision abiwandise ku bulungi okulaga ebikolebwa ebijjo okolebwa n'ebiri webyenda okudaguza tuli mu The New Vision nga tumaliza olupapula luno ebisinga bungi nga bwenkobeire bigema ku menu nula wano twena tukobye nti nga Baba Television ganga mukakuru twenda okwendeza banaife ba national resistance movement. Happy celebrations in Kakumiro. I saw the Prime Minister last night. And I was impressed. I said, yes, Mr. Museveni has really gotten these down to earth fishermen, like he called them. I didn't know that Mshala Nabanja. Kani kuwata quick like that. Yawase bulunga hawata bulunje, mera taji wata mangu, mkwano gwange Judith naba koba, ngana ya wata, nenga naba koba. Nemezaga rwidi kuliso, hawate toki kata. Etoke ngali sumbye n'abakobo okulaba lyetaga nagalubindi diraba naye abaddawo atabulungi ngolabira ddala omukyalo omuganda omulungi mpozi baana ba social media wano bazibu nyaga nti Prime Minister yatudde katebe ng'awaata fene Buganda tetusitamira mmere no yandibadde atudde wansi ku mukeeka nga alina kyeyebise no tasobola kuwaata ng'ali katebe n'olupapula New Vision nalwondo maliriza. Okay, kandoza kambe nga tentandika zina na papula aka bukede omuntu omukulu akuba nti ebya Piero Minister ali kubanga ate abisaba okuloba abifulumya lunaku lwancho engeri abaana ye bakozemu biri wano ate okusima amafuta mukulembeze w'iwanga Yoweri Kaguta Museveni tumubonano emikisa gy'okufuna sente bukede abikuleteire ebyewunisa ku tanka eyakabi Germany yatwire mu kulwana ate wano ku mikolo gwokubiri ebya Piero biri wano bongera okubanga ate babyogerako papula akabucheire Ukraine ekoze eki tulibonano Ukraine nga liwalala na tubonano Ukraine ne tanka yaba Germany ye mukulembeze wa Russia yena tulimbonano Putin ate wano President Museveni atongoiza okutandika okusima amafuta ali wano ni Vice President we omukyala Jessica Alupo kapapula kabukede kambi kuletera byona ate wetongera mu maiso tubonano Katikiro ali ku ne abavuka bali kugema mu ngalo nti mwe bali kubanga ate mututumula obuganda ebya sente da olutalwa KCC olutalwa otujja kuwale olutalwa sente do kungudo bakuba nti bikalanda okukuza emyaka 37 ejainalemu banange twongera okubayizayiza
President Museveni webale kubanga ate munange okagemye enkasi wajinweza atengera okajinweziza amaka gasemeika kungulu galijja kubanga ate gageitibwa ku byobulambuzi wale mu kibuga ekyembale bingi ebiri mu papula kano akabucheire ministry y'eby'ettaka kuba nti yeinamire evireyo ya waya emyaka 37 ejaye naremu fani bingi wano abakungu tubabona bona ba minister abagemagana ku nsonga d'ebyamataka bona baliwo. President Museveni bamukubire wano nga emotoka steering ajinweziza bukala mwino akali ku main papula kabukedde tijja kubanga ate munange esifikawo kati kutwale mu Del Monta. Wabale nnyo Daily Monitor afulumye enkya ya leero ku mugukiri abakulembeze omuntu okugamba Kasese on the spot over same-sex law. Kasese on the spot over same-sex law. The government parliament says a local government organization is behind the bylaw that Kasese Municipal Council is accused of attempting to pass or sub-region maintain and did not have such intentions. Why are they on the spot over same-sex law? Tulowooza nti ddala mwaganya obikula wano munda bagambye Makerere moves to reduce undergraduate admissions. Makerere moves to reduce undergraduate admissions. Why do they want to do that? Details here. NRM marks 37 years today. NRM marks 37 years today. Myaka 37 kabali mbukulembeze obwa Uganda gye batuuseeko n'ebiganye bisange wano. Rwanda DRC tension, plane shooting, an act of war. Ani agamba bino biri wano. Protect power lines against vandals. Nankabirwa. Twanai mukume power lines are for same-sex bylaw. Nalabye Deputy Speaker of Parliament ngavayo n'obukambwe obw'enjawulo ku mpulubujju nebadde biyitingana nti oba oli awo Municipal Council y'e Kasese eyagala kutongoza bakuyisa tteeka bylaw erikkiriza obuli bwabiri byotegedde. How Uganda's anti-gay law fell through in 2014. Daily Monitor yakuleetedde emboozi eyo, peeling the mask on the entity in the eye of the storm. Ani awandiise bino Dorothy Najita ina facts zakuwadde ku nsonga eyo. Kamya to probe Entebbe airport extortion claims. Nti IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti agenda kunoonyereza ku nsonga ziri eza obukenuzi n'obulyaka extortion wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kirungi nnyo. Parliament names 7-member team to probe NSSF. Ensonga za NSSF ezo nazo zikyalanda. Ndabako Honorable Mwine Mpaka, Charles Bakabulindi, Karim Masaba, Michael Kakembo, Fortune Nantongo, Rora Kanushu ne Amos Kankunda. Abo bonna bali ku komite enegenda okunoonyereza ku nsonga ezo. We hope they will come up with the best out of the investigations. Court overrules Bank of Uganda on Greenland Bank closure. Bichi kooti bya overrulinze ku nsonga eyo emboozi mu bujjuvu ojja kubeera ng'ogisanga wano. Among warns NGOs on donor funds with harsh conditions. Speaker of Parliament alabudde ebitongole ebyo ebiwannakyewa ku buyambi bwe bawa nga buyina conditions enkambwe, era nga ne Daily Monitor naye tayawukanye ku mawulire gali agasoose akuwadde akatabo kalamba kaakano nga kakwata ku meenunula aga Uganda olunaku olwaleero. Njagala kubeera nga kulagirira ogenda ogefunire buli kimu kyonna naawe kibeere nga kikutambulira ddala maridadi sana. N'amawulire amalala ojja kubeera nga ogasanga wano. Mu byemizannyo ndaba emabega eno ku muguukiro bagambye eyes on Upper Volta
Mbale in final round. Okay, that's great. Details nazo ziri muno. Njaga tugende ku mutimbagano mwanyinaze Lukia Mpoza gyasinziira okubeera nga atuwagaayina. Lukia, kikyoyina leero gy'osinzidde? Well, mawulire mangi no tetusobola kuba nga tetugamalawo wazira ali kutubona kereka ntuba tujja kuba nga tukubisaamu ku mangu oba ni kuki ebiri ku mutimbagano era nga banaife aba Chimp Reports bo bakulembeza omuntu okuba nti Kingfisher Oil project to earn Uganda shillings billion mukaaga n'obutundu mwenda. Yani abyogeire Lubondo kifaananyi wantu bona ekyomukulembezi w'eiwanga ne vice president abo abalijja okuba nga ate munange batambuza mulimu gw'okuba nga basima amafuta. Kigezi leaders praise late Governor Mutabire at first memorial service era naye yali governor wa banka ya Uganda yasimibwa ate wano batukuba nti wetujana maiso deputy speaker omwami Tayebwa avire yakuba nti wabeewo okunoonyereza mangu ku biri kutambula kubikubwa nti engeri gyonaife gye batwogera abantu abapita mu ngira etali nnungi ebisiyaga mu masomero birina okuba nga ate munange binoonyerezebwako ate wano maiso batukuba nti eiwanga lya DR Congo liviireyo bakuba nti bedda kuba nga banukula eiwanga lya Rwanda lwaki bakubye ennoni yaibwe ate wetweyongera ku maiso mawulire mangi bono galese ab'Embale balambwiza gye n'omuhoozi bamulambwiza ekitundu kyaibwe akupapula ate bo banaife aba Soft Power News bakuba bogeire kukufulumya ebigezo lunaku lwaido ebigezo bijja kuba nga ate ebibuuzo bijja kuba nga bifulumizibwa tutegere bo abaana bakoze batya no ate wetwongerayo eiwanga lya Congo liviireyo lyaba nga ate lyanukula eiwanga lya Rwanda nti mugunwanga mwagutyamisa mwidatukola lwaki mwakubye ennoni yaife enwani ate wano waliwo omusulukale wa UPDF eyavunizibwa ensonga liri wano ate wano era eiwanga lya DR Congo liri kweteekerateekera okuba nga ate munange lyaniriza Pope Francis wali mu kibuga ekya Kinshasa. Wano tubona wetweyongera maiso nga tuviire kubya kwira okuba nga ate balizinga ebibuuzo olunaku olw'okutaano. Ye President Museveni asiimye abanasayansi olw'okuba nga ate bazuula ebijja nga byambisibwa mu kusima amafuta banaife aba Soft Power News. Wano tuna President Museveni salute Ugandan scientists for discovering oil resources. Bano aba Plus News bo nababyogere ate mabirizi alikwenda omubaka Sewanyana ne Sejirinya babenga bakiikirira abalonzi mu ikomera beri wano. Ye Deputy Speaker Tayebwa once Entebbe Airport Extortion claims okuba nga ate dinoonerezebwaku enguzi efuuse enguzi kwongera okuba nga ate nona eiwanga lyaife. Era agire meeso yakuba nti Deputy Speaker nti okunoonereza kubikobebwa kubisiyaga mu masomero binoonerezebwe ku mangu waliwo era omwisulukale atwalibwa munange mu kakiiko ak'empisa kusiiwuke bw'osiiwuka empisa nange oba olina okuba nga ate okola ki obisasulira ate bwetweyongera mu maiso ayetana okay tubereke bidatuletera ate obuzibu. Wano President Museveni launches oil production at Sino Kingfisher rig babyogeire ku wano. Waliwo era omukyala yavunizibwa lwa kusiga mwana muto akawuka ka mukenembya kibino yetaaga nakalaba. President Museveni banaife aba home UG standard bakwan President Museveni swears new Supreme Court President Museveni swears in new Supreme Court of Appeal judges to cut case backlog.
okay naye tubabonano abalije okuba nga tebayambaku mu kutambuza emisango sisobola okuba nga tegikenderaku era wano batubona batukobogere ku bya deputy speaker okuba nti alagire babe okunonereza ku bisiyaga amasomero ebitirire tuira kukwate wansi UNEB erijja kubanga mnange lizinga ebigezo by'abaana b'ekibiina ekyomusanvu abakola 2022 olunaku olw'enkyo bingi wabula nongera okukoba nti tosaanye okuba nga ate olina okuba nga okeranga nife Monday paka Lwakuna ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 5 olunaku olwaleero era wenijja okuba nga ate nkomya wabula emitimbagano gyaffe tuliyo Baba TV Uganda wemuna ali kuba nga ate tekateeka okuva ewaka banga yona osobola okuba nga ate otufunyayo Star Times tuli ku ino Zuku DSTV yona osobola okuba nga ate munange otufunyayo twaba nga ate tutambulira walala. Back to you. Yeah, very interesting story. Mawulire gonna bw'ogatunulira that New Vision, Daily Monitor, Bukedde bonna boogera ku menunula agonaku olwaleero Lukia ne Sir Simon Muyanga Lutaaya tugenda kubeera kakumiro leero live wano ku Baba okutuusako eggwanga olunaku luno. And I need to ask a very straight question to you Lukia ne Simon. Olunaku luno, yes, it's a public holiday in Uganda. Is it an NRM day or olunaku lwa gwanga lyonna? In your view, look here, it's an NRM Reparations Day. But in your view, should the country celebrate in entirety or it should be just the NRM? Do you see a national character in this day? Okay. Ndoza yange nga linti lunaku lwaleero tuli kuidukira banaife abo abali aba NRA buti aba NRM emyaka 37 nga bali mu bukulembeze emyaka 37 nga bali mu bukulembeze batulina omuna Uganda okuva yakuba nti yetaaga ino okuba nga yegeta noba nga tuliwa kibiina kya NRM ayi bwolingirira ku ebyo ebyaliwo before n'ebyo ebiriwo after nga ekibiina kino ekya NRM kikali kudda mu buyinza walinganiku ebyo byaliwo nga kikoze ki kidye ndowooza ibanga bikusanusa yes omuntu kuba okusinziira ku bamba baife badaife abali okuba nti embeera yalinga uti yali nnungi aye NRM bwe yeida buli kimu kyabanga ate munange kitereera ndowooza nti kyonna kimala okuba nga ate muna Uganda celebrating. What about Simon? Does this day reflect a national character right from the organization but also to the cause why it is celebrated? To me, I think the national character is a bit lacking, and I don't know whether in celebrating this day, the NRM extends invitations to opposition parties or to those that do not agree with it. If that happens, even if they do not attend, then I would think that the semblance of a national character is achieved. If they do not, and think that they should be celebrated by only the NRM, then that is unfortunate. But I think the liberation was for all of us, including those in opposition, that the people leading our opposition parties were part of this liberation struggle, Dr. Kiza Besigye, Mr. Mugisha Muntu, and the others. And so, one, I think that there's something to celebrate. NRM deserves celebration. There's something worth celebrating. There are many achievements that you really have to celebrate. Many achievements. One of them being that in my village, where you were the president, they have put electricity, the poles and the wires without power, which is new. From the time immemorial, it has never existed. That I expect will spark development from small scale industries to the big ones in my area. Despite the fact that we do not have a hospital, because my Kalido does not have a hospital, I think Kalido is the only district in the whole country that has been denied a hospital. Kalido does not have a Tamaka road.
The entire district has no tarmac Yes, road? not tarmac road. Maybe because they think we may not know how to use these tarmac roads, so because we don't have them. In the entire district? We don't have a tarmac Kaliro? road. No, we don't have a tarmac road. We don't have a tarmac road. The one we have was constructed by Idi Amin and ends around just at the boundary of Iganga with us, extends like 2 Do you have representatives in Parliament whom we expect to raise these issues? Yes, we have, and they raise the issues, and the promises have been made, but perhaps the promises are not fast coming, so we remain disappointed. I also think the economy has really grown. The way Ugandans understand money today is not the way they understood money several years ago. Were they meant to be static? You see, I've heard that also argument from people, that much as you're saying that many changes have taken place, the argument is similar changes have taken place elsewhere in the world. The world is moving. I, as an individual, agree that, yes, the way you said, there are achievements that have been reached, but I also have a belief that not much has been done. Much as there are those that have been done, but there are basics you expect to have been done in the 37 years of the NRM. I would honestly think that the NRM's biggest challenge is now, a lot has been done. There are 3 basic challenges remaining. According to me, 1, the cost of doing business in this country remains very high. And number 2, the state of health facilities in the country is a challenge. I would envisage, I told that in Kaliro, where I come from, the nearest hospital in 64 kilometers. Now, I see many times there are many people who have been driven either by cars or sometimes on riding on borders to get a woman with a ruptured uterus who wants to rush and deliver from Iganga Hospital. And along the way, many of them die without reaching Iganga Hospital. But even for the few that reach Iganga Hospital itself needs to be hospitalized. The hospital itself is sick. The hospital? Yet the hospital is also in the hospital. Needs to be taken to the hospital? Yes, the hospital actually is in the intensive care unit of a public hospital. How sad. So, you see a desperate sick person coming from Kaliro and going to get services from a sick hospital, which is also admitted in the intensive care unit of what would have actually been the right hospital. Very sad. The health problem remains, the state of our health facilities remains a problem. The cost of doing business remains a problem. Roads, yes, to some extent, a lot of trials have been made. This is what I want to say. Nga tu celebrating emyaka 35. Njagala, number 1, to highlight the following. I want to highlight the following. Number 1, NRM has been able, 1, to increase on the number of roads in this country. That is a fact. Njagala okwebaza gavumenti ya NRM olw'okwongera ku bungi bw'amasomero ga gavumenti mu ggwanga. More universities, more secondary schools, more primary schools, actually more teachers, n'ensasula y'abasawo n'abasomesa. Njagala okwebaza gavumenti ya NRM olw'okunyweza ebyokwerinda, security. The other day I was in Somalia and I appreciated the importance of having a secure country. We don't have war, and that is courtesy of the NRM. And as Ugandans criticize that leadership here, Mwami Museveni, we should also put it in our mind until at least the first 10 or 15 years, civil war, that they deserve a credit. However, you've got to improve, number 1, on the quality of the services you're giving. Yes, but what quality do they give? The quality of the services they give to the people. As you mark the 37 years, improve the quality of health services, education services, but also n'amakubo agakolebwa geeyongedde
naye bwe mukola amakubo within 2 years 3 years nosanga aganya wano na wali, that brings in questions of actually the quality of the services you are giving. We wish you happy Liberations Day. Katuje. Again popular, nemi kutu muganga muka ku Baba TV.